সো আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের এই ট্রিপের একটা মোস্ট এক্সাইটিং পার্টে। আর যেহেতু এটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, তো আমি সেই কারণে আরও বেশি এক্সাইটেড। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर 20 मिनट रोकेगी। সো আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের এই ট্রিপের একটা মোস্ট এক্সাইটিং পার্টে, যেটা হলো টয় ট্রেন চড়া। আমরা এখন আছি দার্জিলিং স্টেশনে। আমাদের ট্রেনের টাইমিং রয়েছে 3:45। অ্যাপ্রক্সিমেট 2 ঘন্টা হয়তো আমরা এই টয় ট্রেন চড়তে পারবো। আর যেহেতু এটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স, তো আমি সেই কারণে আরও বেশি এক্সাইটেড। তো স্টে টিউন অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং।
यहाँ पर 20 मिनट रुकेगी। राइट साइड में रेलवे का म्यूजियम है, आप लोग देख सकते हैं। এখন আমরা চলে এসেছি ঘুম স্টেশন, আর এখানে একটি রেলওয়ে মিউজিয়ামও রয়েছে, তো চলুন দেখে নেওয়া যাক।